guru saya Habib Umar itu nggak pernah tidur pakai kasur, karena saya dapat kabar kalau dia tidur di kasur itu bikin tidurnya lebih lelap. Makanya waktu tidur di rumah saya, beliau minta sama saya tikar, kasur Palembang itu, tahu? Yang tipis itu apa? Bilang kasur Palembang tipis, itu beliau paling suka. Sampai sekarang. Pernah naik kereta api sama saya, sama Habib Thohir Al-Kaf waktu itu juga, saya masih ingat. Dari mana ke Pekalongan, kalau nggak salah, dari Jakarta Pekalongan atau apa. Hari Kamis malam Jumat. Pas malam Jumat, adatnya wiridnya Habib Umar setelah sholat itu baca maulid ya. Di gerbang itu, di satu gerbong itu, tahu-tahu beliau itu baca doa wa ila hadratin nabi Fatihah ya. Setelah baca Fatihah semuanya, Habib Umar langsung ya Rabbi sholli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa ya Rabbi. Kan rombongan ada sekitar 20 orang, sholawat kabeh, bingung tak gerbong ini. Oh, maulid sudah, saya kira cuman ya Rabbi, enggak, terus sampai baca fasal qasidah. Setelah itu, setelah fasal selesai 4 fasal qasidah, yang saya masih bingung mikir lagi mahalul qiyam ngadeg apa bukan. Dan ketika mahalul qiyam sallallahu alaihi Muhammad, beliau berdiri, buat diri semua. Itu gerbong-gerbong lain itu nggak ada yang kenal sama kita, semuanya kumpul maulutan sak gerbong ya, sak gerbong maulutan terus kayak di masjid wis. Setelah maulid selesai, kalau di Darul Mustafa biasanya setelah maulid ceramah, beliau setelah qiyam nyuruh Habib Thohir Al-Kaf untuk ceramah. Bib, bicara Habib Thohir, Bib, ini sepur loh Bib, kom ceramah Habib Thohir. Nah, saya masih ingat itu ceramahnya beliau, subhanallah, memuji ketika itu. Saya belum pernah di kereta api salawat seperti ini, maulutan seperti ini. Inilah orang mukmin, kata beliau, harus bangga dengan ibadahnya, dengan adatnya, dengan kebiasaannya. Kita kan malu, dia nggak malu, dia bangga. Ini ceramahnya Habib Thohir ketika itu seperti itu. Terus yang lain suruh ceramah gantian. Setelah itu terus baca doa. Habib Umar nggak ceramah, baca doa, selesai. Before he went to study in the valley of Tarim in Hadramaut, he said to Habib Ali, he said, Sayyidi, what if everything that they've got to offer in Darul Mustafa, I've already studied it? What if everything that they've got to offer in that school, in that madrasa, what if I've already studied everything that they've got to offer there? What do I do then? And Habib Ali said, if you have studied everything that they have got to offer in Darul Mustafa, then just go and look at the face of Habib Umar. He said, then just go and look at the face of this man of Allah, and that will be enough for you. That will be enough for you. And the Shaykh, he said, when he reached Yemen, he realized that people would go to these great friends of Allah subhanahu wa ta'ala, the awliya, and they would ask them, they would say to the awliya, look into our faces, so that our faces become faces of felicity and happiness and goodness, so that the blessings of your sight fall into our faces and goodness comes into our hearts by means of that sight. When people become righteous, when people protect their sights are extended with the blessings of the sight of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa yang nggak lupa, yang wallahu alam, kalau orang-orang awam mungkin bilang ini kewalian Habib Umar. Saya sih mengatakan iya, itu memang kewaliannya beliau. Yang pertama, ada satu kejadian. Satu hari kita pernah pergi ke pasar atau kemana lah, saya lupa, berdua. Pulangnya siang-siang, panas, siang panas, habis zuhur, jalan kaki, nggak ada taksi. Dan di samping kalaupun ada taksi kita mesti nyewa, mahal, nggak punya duit. Akhirnya kita jalan dari pasar ke Darul Mustafa, itu jauh sekali. Dalam hati saya, dan ternyata dalam hati teman saya juga, ini Abdul Qadir, terlintas, ya Habib Umar, kalau emang antum wali gitu. ini apa namanya, nggak boleh ditiru ya. Dalam hati aja, antum kalau wali ya tolongin kita ini jalan panas-panas gitu, berharap ada yang kasih tumpangan gitu ya ke Darul Mustafa. Kita lagi jalan beberapa langkah, tiba-tiba ada mobil berhenti. Tahu mobil siapa? Mobil Habib Umar.
Masya Allah. Habib Umar sendiri, dan beliau buka kaca, ditanya, min aina antum? Dari pasar Habib. Itlau, kata Habib Umar, naik. Yang itu Habib Yang apa itu ada sopirnya. sopirnya? Beliau berdua sama sopir. Itlau, naik kita berdua. Sampai dalam mobil saya malu nunduk. Sampai di Darul Mustafak saya cerita apa yang ada di hati saya. Teman saya juga cerita, ternyata sama perasaan kita. Habib Umar denger rupanya kita diajak naik. Ya, begitu. Itu satu kejadian. Ada kejadian lain lagi yang saya nggak pernah bisa lupa itu. Jadi ketika Akhi pulang ke Indonesia bersama angkatan pertama, itu tahun 98 mereka pulang. Saya pulang tahun akhir 2000 saya pulang. Angkatan kedua 2 tahun setelahnya justru. Akhir 2000 kita baru pulang. Beliau pulang begitu, saya masih di Tarim. Udah Ashabul Minhaj, artinya udah senior lah ketika itu di sana. Waktu salaman ba'da subuh, musafahah ba'da subuh, saya nunggu giliran gitu sambil baris. Dalam hati terbesit. Saya bilang, Habib Umar ini kenal sama Akhi Ubaidillah. Sama saya kenal aku Ubaidillah, saudaranya Ubaidillah. Dalam hati nih saya ngomong. Tapi Habib Umar rasanya nggak kenal nama saya siapa. Dalam hati. Begitu salaman tiba, musafahah tiba di waktu saya cium tangan sama Habib Umar, kan nggak boleh lama-lama cium tangan. Saya cium tangan. Begitu saya mau lepas, beliau pegang tangan saya. Lalu beliau ngomong, "Kaif halak ya Hasan?" Masya Allah. Itu langsung saya lemes kayak mau jatuh. Saya alhamdulillah baik ya, alhamdulillah khair Habib, doakum Habib. Terus saya jalan dalam hati saya, ampun Habib, nggak lagi-lagi saya bilang, nggak lagi-lagi ngomong kayak gitu, walaupun dalam hati. Saya tadinya meragukan Habib Umar nggak kenal sama saya, ternyata dalam hati padahal itu dipegang tangan saya dan dia bilang seperti itu, kayak halak ya Hasan. Beliau kenal, beliau mau menunjukkan, anak kenal ente. Allah yarhamu rahmat, Allah yarhamu. Ya begitu. Radhiyallahu taala anhu, Sayyidul Habib Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Those who have been through testing times of turbulence, perhaps poverty, perhaps persecution, who see the extraordinary inequalities of today's world that seem to be mounting by the day, and yet whose hearts are filled with tranquility and love for Allah and His Messenger. We need those people. We need not just to be told that it is possible to achieve this tranquility, but we need to see that there are people who have achieved it. That's why it's a great privilege for any country to be welcoming somebody of the grandeur and the profundity of Habib Omar bin Hafiz. Someone who comes from a place which is a blessed backwater, an oasis of Sakina and of Dhikrullah, the remembrance of Allah by which hearts find peace. From the valley of Hadramaut, a descendant of Imam al-Hussein, a descendant of the illustrious line of the Ahl al-Bayt who have in their lives shown such dignity in such adversity, whose father, Rahmatullahi alayh, Al-Habib Muhammad bin Salim, was arrested and killed by the communist persecution in Hadramaut 30 or so years ago, someone who experienced that particular pain. And who nonetheless was able, by going to the Ribat of Al-Bayda and then studying with the Qadi of Ta'iz and other notable survivors of the secular Inquisition of the time, was able not only to cross that stormy sea but to grow in the process, so that he became not only a spiritual giant, but he was able to train spiritual giants. He was Murabbi and Murshid. He grew other people. He engaged in tasliq, not just travelling the path himself, but helping others to travel in the wake of his own ship. He established as a sign of Allah's idhn, His divine permission to His blessed intention and works, the Dar al-Mustafa, which has become one of the most spectacularly successful institutions of fully traditional learning in the Islamic world at a time when all the
voices of privilege and contempt are directing their bile and hatred at traditional institutions and madrasas in the Islamic world. His vision was that we need to be more traditional, not less. But more traditional in the complete Islamic sense, the Sunni sense, of there being a transformation of the soul, as well as a transformation of the amount of knowledge that we hold in our minds. So Dar al-Mustafa is a place for upholding Allah's Sharia and law outwardly by training a new generation of students, many hundreds of which come to Dar al-Mustafa in Tarim from the corners of the Islamic world and beyond, and dozens from the Western world as well. But also an inward training, so that we can not just be form but content. We can be ma'na as well as hiss. We're not just the outward copiers of the forms of the Mustafa salawatullahi wa salamuhu alayhi, but we have within ourselves at least the aspiration to emulate something of the magnificence, the glory, the light of his inward ahwal. And this is what the Ummah lacks now. The Ummah lacks that particular wisdom that enables us to be something like the perfection of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even if it's 1/1,000,000th of his perfection, rather than just imitate its outward form. In Islam, which is a complete vision for human life, merely being satisfied with the outward form and the form of the doctrines is not enough, and it can even lead into aberrations. Many of the aberrations we see today in some corners of the Islamic world are the result of a lack of sakina, a lack of tranquility, a profound anger at the way in which Allah has arranged history at this particular point, which is the result of a lack of sakina, which is the consequence of a lack of dhikr. Cerita tentang Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ambo nak ayat cerita mengenai Habib Omar ni tak layak ambo ayat ceritanya. Sebab ambo tidak terlalu mengenali diri dia. Sekalipun ambo mengaji, berguru dengan dia, tetapi kalau nak bercerita mengenai dia, kena cari orang yang betul-betul duduk di bawah dagu dia betul. Ambo mengaji boleh kira jugalah dengan dia. Sikit ya. Oh, ambo tahunya Habib Omar ni memang seorang jiwa murabbi sungguh. Seorang manusia yang suka mengajar manusia jadi baik. Itu yang panggil jiwa murabbi. Dalam hati dia tak lain cita-cita supaya anak dia jadi anak-anak murid dia jadi wali-wali, jadi kekasih Tuhan, jadi orang baik belaka. Seorang manusia yang banyak sabar mentarbiah anak murid dia. Anak murid dia bukan orang Arab saja, macam-macam bangsa di pelosok dunia. Orang Meksiko, macam-macam bangsa. Masa hangpa mengaji tu ada 80 negara ngaji situ. 80 negara lebih kurang. Lebih kurang lah. Dan 18 bahasa. 18 bahasa dalam Darul Mustafa tu duk kecek. Macam-macam bahasa ada. Arab saja tu macam bangsa dah. Dalam 80 negara, 18 bahasa digunakan. Semua anak murid Habib Omar belaka. Dia terima belaka. Orang kalau kita tengok tatu penuh muka pun ada. Tatu bukan tatu gambar itik, gambar salib pun ada, gambar Kristian pun ada, gambar Jawa, gambar orang Tino. Tapi Habib tak pernah paksa buat cara keras kepada anak-anak murid dia. Dia hanya ajar anak murid dia, saya Allah, saya Nabi Muhammad. Mu jadi bagus selalu. Marilah mu gapo-gapo pun biar mu kelik daripada Darul Mustafa, mu bawa Allah dengan Nabi Muhammad. Cukup dah bagi aku. Beres kamu lepas dah. Mu nak boleh ngajar, tak boleh ngajar, tak apa, suku pasal hak penting mu buat kelik Allah dengan Nabi Muhammad. Memanglah seorang manusia yang suka mentarbiah manusia dan jiwa dia seolah-olah diwakafkan untuk tarbiyah ni. Tidur 2 jam saja sehari. 2 jam saja sehari. Kita tidur 10 jam. Tapi orang panggil murabbi. Orang panggil apa dia? Wali. Orang panggil gapo. Kawan ni 2 jam tidur. Orang pergi rumah, penuh orang rumah. Dia pergi tempat situ, penuh orang. Nak lari lagu mana? Kalau kita pakai sari, ikut dia pakai mati selok gitu. Dia penat, dia letih. Kita nampak dia letih, tak cukup tidur. Kadang-kadang jenera atas kereta
jenera tanya baca wirid jenera. Nak curi masa, waktu lain bangun saja orang mai cari selalu. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, gitulah jadual hidup dia. Tak tahulah munajat dia dengan Tuhan. Dia selalu berdoa. Sebab tu habis waktu rehat dia waktu malam. Waktu bangun tahajud dia, itulah rehat dia. Rehat dia dengan Tuhan. Makhluk ni penat.